tagweda nyasi uno musi weSatade, musi womugowera. Ndakuigirai Chiremba Guramatunhu. Pindai mutiteere kamubva maona kuti tiri kuite nyasi, tiri kutaura nenyaya yemaziso. Naiba aiwa maakupinda, ndikuona vana Michelle. Ibvai matinyepa kuti muri kupinda muripi, muri kutiteera muripi. Sekai wana Chrome, tinyepei kuti muri kupi, tizive kuti vanhu vari kuchiteerawo varipi. Haiwa Sangwadzi adzoka. Sangwadzi anga amboitawo take a break for a while, but she's back now. Tinokutambirai pano pakanoiwa nyaya broadcast. Ndini Sangwadzi Spiwe Kachidza Mapfumo. Pindai tikuonei, tikukanudzei. Edmonton, Alberta. Hello, Michelle. Cromwell, New Zealand. Ooh, that is fabulous. Sekai uri kuGlenlon, ndokuziva daidzai wamwe, ibvai maita like and share so that we can see takawanda pano. Nhasi pane makuerere waringe vasina kuteerera heno hawo, ukazorega kuona uzoti takakunyepiwa badhokta tauya navo pano vakunyepei kuti munofanira kuita sei nemaziso enyu. Mildred bwatitaura tiri pano from Harare. Fantastic. Follow us. Tikudaidza vanhu vese vari kuNew Zealand, vari kuAustralia, vari kuNew York, vari kuno kuCanada, vari kuEngland, kuSouth Africa. I know we have a lot of followers out there vanotiteera musi weSaturday nemusi wesvondo wese, muchida kunzwa kuti pano pakanoiwa nyaya tiri kudzidzisana chii, ngekuti program yedu munoziva kuti it's a community facing program. We talk about a lot of things that we might not have heard or known. Tinoinvita maguests akasiyana-siyana. Saka ibvai mandoyo ari pamutoko, ibvai mandopinda vana mhandu wemoroi. Ndini Sangwadzi ndagweda nyasi, moroi. Pindai. Irene from Zimbabwe, Mutare. Tasvika. Spiwe Sazita. So pindai. Daidzai vamwe vanenge vari pamaWhatsApp, vamwe vari kuzviziva kuti nyasi tagweda. Monyepa kuti Sangwadzi vari on air. Come and follow us. Good. Nyasi tabva tangoti tikutaurirei kuti nyaya iri pano inyaya inofadza. Murendo wedu ndiDr. Guramatunhu. Dr. Pindai mudarire mukwazise vanhu vari kutiteera kuti vazive kuti imimi munonzi hani, munoita nezvei, kampani yenyu inonzi hani, mutupo wenyu chii. Kwamutoko ndozvatinoita kana taita warendo vaenzi, tinokanudza. Saka tinzi kanoi kuti hello wanyai is my friends. So mimi amubve kwamutoko asi muri sawira wedu, muri shamwari yedu. Pindai mukwazise vaenzi mawataura kuti ndimi ani. Kwaiwai vateereri maviewers ese semazwa zita rangu ndi Solomon Guramatunhu. Ini ndiri chizvarwa chekunyazura kumaNicaland. Ndakafunda kwaMurewa kuNoe Mission, ndikazombofunda kuSwaziland, ndikazoya kuUniversity of Zimbabwe, ndikazoenda overseas. Mutupo wangu imoyo chirandu, moroi, chirandu. Pindai tikusandurei kwamutoko, ndozvatoita tokupai mvura. Kana mukazoenda kwamutoko, I'm sure you've been to All Souls Mission before. Yes. Munopiwa mvura kana dai musina kuikumbira. So that's what we are all about. Thank you for coming. I've been trying to get hold of you. We kept having problems. The other time you came in, but manga muchibva kuSouth Africa, so we missed that. And last week I was in Jimima, New York, and I was away as well. But nasi ndafara chaizvo. Aiwa tinotenda. Saka sekutaura kwataita kanoiwa nyai yasvikisa 1 year old. Saka anniversary yekanoiwa nyai broadcast. Ndinoda kutanga nekukutendai vese vanotiteera every Saturday and Sunday. Dzimwe nguva muchititaurira kuti Sangwadzi madii kudaidza nhingi achitaura nechakati. Ndinokutendai because without you kanoiwa nyai wouldn't be there. I mean, the program is not mine. Inini, I present it, but it's your program. And tiri kufara kuti tasvikisawo 1 year. We have invited more than 35 guest speakers pa kanoiwa nyai. We are small, but we're getting there. I promise you, we are growing because
you are there, right? Okay, happy anniversary wanyai. That is fantastic. Saka tiri kufara chaizvo, tinoramba tichienderera mberi. At this point, ndakuchida kudaidza Chiremba Dr. Guramatunhu is a well-known eye surgeon in Africa. He has done a lot of stuff, and I don't even know kuti ndinotanga nepapi, but pindai mudariro doctor, mutitaura, what do we need to know about nyaya yemaziso? Chekutanga ndoda kuti makorokoto kwamuri negore ramasvika iri. Congratulations. Thank you. Maziso zvitozi the eye ndiyo the get to the soul. Saka inyaya hombe. Chekutanga ndoda kutsangurira vari kuvhiwa kuti maziso ipart yebrain. They're part of the brain. Saka tichitarisa zvizvo zvitichisa maziso tichitarisa, asi zvese zvinotakurwa zvopfuura nemubrain kusvika kugotso ndiko zvikuitwa interpretation kuti munhu akuona zvakati kugotsi chako chako. Zvoda kuti munhu akakwara kugotsi kana kuti akaita stroke yobva yaafekta kumasoro kwebrain uku, maziso anenge akavhurika asi munhu asingaoni nekuti pati yebrain yaekwa. Zvakare vanhu vanoita mabrain tumors, chuma inenge iri mukati mebrain yobva yatsikirira manerves aya ari kubva maziso achienda kumasoro, akatsikirirwa munhu haachaoni kuti ina handisi kuona zvakanaka. Mutarisa maziso munhu zvese zvakanaka, asi matest atinoita tozoona kuti mavisual field emunhu aya adzikira, nerve yacheneruka because matsinga dzakatsikirwa mubrain. So that's the first thing to say. Saka tinoti isusu vanhu hawaoni for two reasons. Either wada maglasses, pamwe wari short sighted, pamwe wari long sighted, pamwe wani principal kuti achikwanisa kuerenga nekukura, kana kuti visual pathway yako kubva kumberi kweziso yatoti koni yepamberi yai, kana kuti lens yacho yaita cataract, kana yatoti vitreous mukati mwaita ropa nano vane diabetes aya, kana kuti nerve yacho yakwara neglaucoma, kana zvinotaura zvekuti pamwe pane zvinoitika mubrain. Zvinhu zviri izvozvo kuti either visual pathway haina kunaka kana kuti munhu ada maglasses. Those two reasons ndozviri munhu atadze kuona zvakanaka. Now zvirwere zvanyanya kutinetsa, I think totanga ne glaucoma, tozotaura nediabetes. Macataracts aingori tsanga dzekuti munhu akada tsanga ikabviswa munhu akuona, asi glaucoma iri kunetsa ngekuti vanhu vazhinji vanenge vasingazivi kuti vane glaucoma. Glaucoma chirwere chekuti munhu ane mvura yakawandisa mazisomo, pressure yemaziso yobva enda mudenga denga denga. Pressure yaenda mudenga inokwadza nerve, ndambotaura yai nerve inobva muziso ichienda kubrain, inochirwa gomba. Gomba riya rachirwa, gomba rakura sereki, munhu haachakwanisi kuona ende hazvigadziriki nekuti gomba riya harivhariki. Saka munhu akakwara maziso neglaucoma, munhu iye kuti azoona futi hazvichaitiba. Saka aitenge kuti ngatibate chirwere ichi chisati chakwadza maziso. Saka munhu wega wega anofanira kuonekwa maziso ake, ochekwa pressure. Pamwe kunoteswa for maglasses, uko kwamuteswa maglasses ngabva wacheka pressure yemaziso, nekuti munhu haaziba kuti ane glaucoma kusvika yakutokwadza maziso. Zvakafanira blood pressure. Munhu akaenda kwachiremba even achirwara nemusoro kana anoteswa blood pressure. Munhu angatoziva kuti ane blood pressure, pamwe atostroke kana anga asingazivi kuti aita heart attack, asi nokugara chingoteswa kuti vanokwanza blood pressure iri mudenga, munhu odzikiswa blood pressure, munhu orarama zvakanaka. Saka kumaziso munhu wese ngaachekwe pressure yemaziso every year. Tikaona pressure iri mudenga, kune mishonga yemaziso kuti idzikiswe pressure yayi. Sometimes kunoshandiswa malaser machine kana kuitwa operation kuti pressure idzikire, mvura ibude maziso. Zvakare kukaita murudzi munhu anonga aine glaucoma, nekuti tinogona kurana nemafamilies kuti sekuru vangu vane chirwere chiya, mbuya kana baba wanacho, vana votedzera nevazukuru. Saka zvikasi kumhuri kune munhu aita glaucoma, tinokumbirisa kuti hama dzacho dzese, vakoma, vanin'ina, hanzvadzi, mabrothers nemasisters vese every year vachekwe pressure, ngekuti vachikura kudaro then the chances dzekuita glaucoma dzinobva dzaenda mudenga ya. Saka ndo chirwere chekutanga icho. Muri ipapo
Saka glaucoma iyoyi inogona kuvharidzirwa I know we have to go for matest kuti muone kuti takamira papi every year as a family like you said. Asi, is there anything anyone can do kuti usaite glaucoma yacho iyoyo? Or it's a hereditary thing? Also it's hereditary, but ndinongotangawo futi zvakafanira kuti the blood pressure kuti what can you do to prevent? Obviously lifestyle ingangoaffecta, but glaucoma no. Wamwe inongotanga pasina kana family history, wamwe wani family history. The only thing we can do is munhu akateswa pressure yangu iri mudenga, then yodzikiswa kuti munhu aramba achiona zvari kuita izvozvo. Okay, move forward. Mataura glaucoma, chimboenda kudiabetes. Diabetes ndo yazonetsa manje pasi panapa nekuti diabetes is the #1 cause of blindness in the world. Vanhu vazhinji vakuziva izvozvi. Izvozvi diabetes chirwere chacho pachacho it's on the increase. Zvinototyisa. And diabetes is a disease of blood vessels. Ndo chirwere chacho ichocho. Tsinga dzeropa dziadzi, two things happen kutsinga dzeropa. Number one, tsinga idzi dzinolika kudzudza, kuti dzakulika mvura, ropa, zvatinodya. That's number one. Number two, my walls in my blood vessels, they become so thick. Anobva avhara lumen yekuti ropa rifambe, kubva yangovhara kuti ndo kungoita fanga chinhu chingori solid. Saka ropa richidini harichafambi. Saka because of those two reasons, kuti leakage iri kuitika iyi nekuvhara kuita tsinga uku, panozosvika ropa toti kwati kuenda kutsoka uku rinenge rashoma ropa riyari. Munhu manje akutanga kuita chiwewe, ndikuita chiwewe makumbo, pamwe akatsika moto handichatomuzwa because aluza feeling yese yayi. Zvopfuurira ipapo munhu akuita gangrene, akuita kutoora zvigunwe netsoka, machimbozi kuma kudimbira zvigunwe kudimbira tsoka, makumbo aya nekuti anenge akutoora ari pane munhu. Unfortunately, that same process inoitika all over the body. Saka kuma kidneys, ropa rikaita shoma, munhu akuita kidney failure. Ndipo munozona paya munhu akunzi ngaende kudialysis ngekuti aita kidney failure. Kumwoyo, munhu ane diabetes, tsinga dziya dzinogona kuvhara mamuscles oshaya ropa, munhu akuita heart attack. Kumusoro uku, ropa rikaita shoma, munhu akuita stroke. Saka zvezvo ndikuti izvi zvinoitika mudiabetes. Saka it's a very, very important disease. Kumaziso manje, isusu tinombori kuti tikatarisa munhu maziso, kumasoro kumaziso totoona kuti munhu ane diabetes. Even iye asingazvizivi, totoona kuti zvandataura zvezvi kuti apa munhu adzudza ropa, apa adzudza zvatinodya zvochenenuka uku. Totoona kuti iyi diabetes. Tosovabvunza kuti mune diabetes, noti handizvizivi. Kuti ngatiteresei ropa renyu, tocheka blood sugar, totoona iri mudenga denga, toisa kuma physicians. Now, maziso akaramba achishaya ropa, anozoguma kufuma new blood vessels, tsinga itsva dzinokura dzichingopinda mukati meziso. Tsinga dzidzi hadzisi normal. Saka dzinongona kuti ngobvaruka ropa robvarazara muziso. Munhu kuti nezuro ndaiona zvakanaka, asi ndasina kumuka ndisingaoni. Totarisa toona makatozara ropa. Ropa riya rikaramba richibuda, ndorozita munhu azoita blind nekuti ropa riya rinomarara, robva radhonza retina iyayi. Retina ndo inenge photographic film of the eye, mafilmu emakamera ekudhara aya. Saka retina ndo zvakaita izvo, ikadhonzwa yobva bvarurwa, munhu aachaona. So ndo zvinonetsa izvo. Saka tinoti isusu kuti tidzivirire diabetes, inyaya yediet nelifestyle. Ndo nyaya tichazotaura rimwe musi kuti isusu vanhu vatema takumhanya kusiya zvotaita kare. Diet yedu chaiyo yavanhu vatema, sadza rezviyo, mutikiti, derere, chichi, ndo diet yakanaka iyi. Izvi zvatazobatira pamusoro zvechirungurungu izvi, zvekuti vanhu vanoda shuga yakawanda, vachina salt, nemaoils aya ari kwaya, they are not healthy for us. Saka tinonyanya kutoti vanhu aiwa, pane akanditora zvikanzi kana munhu wapuwa chekudya, unongozvibvunza mubvunzo 1 kuti mbuya wangu waidyera izvi. Ukati no, siyana nazvo. Ukati yes, ndo food chaiyo yeutano. Saka that's what we have to do. And then zvikanzi munhu ane diabetes,
tinofanira to make sure kuti shuga yake inogara iri normal, say below 10 mamillimoles. Then blood pressure inofanira kugara control iri normal. Then number 3, cholesterol inofanira kugara iri normal. Weight inofanira kudzikira. Zvinhu izvozvo zviri 4 very important: the sugar levels, the blood pressure, the cholesterol, and the weight. And number 5, which is very important, munhu wega ane diabetes anoona chiremba wemaziso every year. In fact, munhu angonzi mabatwa kuti mune shuga, chekutanga wachingopedza izvozvo nadoctor naphysician woenda kunoona kwamaziso, nekuti zvino ndozvekuti pamwe anga ainayo for years asingazivi kuti anayo, or for months, yakutosvika kumaziso iye hazvizivi, nekuti maziso akakurumidza kubatwa manje. Munhu akapuwa laser zvinoita manje munhu anozononoka woya kumaziso kabvaruka chichi hazvichagadzirika, vanhu try but hazvichagadzirika. So that's very, very important kuti vanhu vazive kuti chirwere chediabetes chinofanira kukurumidzirwa zvakare kuitwa ma-eye examinations all the times, kuti mapictures machimbotoratidza kuti unai zvakaita maziso nyaya apa ropa radai zvadai, asi hazvidi kunonokera. Izvozvo matotaura pakuti isusu I think takamboita a segment where we talked about chronic diseases, so ana diabetes and high blood pressure, but tinenge tingo, I think inini, if I speak for myself, takangonzwa kuti of course we have to eat, lifestyle is very important, kuti usadye too much zviri processed nesugar and blah blah, that kind of stuff. Asi kuti tinyatse kuziva tanga tisina connection. I think most people, if I speak for people following here, had no connection on diabetes and eyes. And I think manyatsoti tsanangurira the importance of that, izvozvo zvana diabetes, izvozvo zvana blood pressure, and weight. Takambotaura about nyaya yeweight, kuti nyaya yanetsa iyoyi, nyaya yekudya sadza fanike kunzi ameno zvakupinda ipapo. Pane ma-problems anoitika mangwana and lack of exercise. It's all those things, they link up. It looks like they link up to a lot of things. My health outcomes akawanda. True. Okay. Yeah. Saka mazvinzwa kavanhu we musazoti ndakazvinzwa bata tiripo awa chiremba wari kutitaurira kuti tinofanira kugara takaita watch out for this, then zvimwe zvacho zvinorana in families, and if you don't know, nonzi asekuru wakanga wasingaoni, wakanga wabofu, asi kuti zvizikanwe kuti it's something that could have been avoided. Tinenge tisinganyatsoziziva kuti zvinofamba sei. Nditaurirei, I know kuti a lot of people kumarural, there are quite a few underserved communities vasingakwanise kuuya kwaDr. Guramatunhu kuti titarisei vasiri kurwara, kungouya, you know how we go kwadoctor and kwadentist kuti unogezwa mazino chionekwa chichi dzimwe nguva vamwe vanhu havakwanise kumaruzevha uko. And lots of people ndine tsinga muziso ndinoda kubviswa macataracts. Pamwe haamboziziva zvinongonzi ameno ndichaona baini ndondiendesai kwadoctor tichazviona about zvinofamba sei. Titaurire a little bit about the issue yemacataracts in the underserved communities and what you are doing. I know I've been following you for quite some years with Eyes for Africa, right? Yes. Go ahead and tell us a bit more. Cataracts, in simple terms, munhu ese ane lens mukati, like maglasses atinopfeka aya, munhu ese ane kaglass kari mukati meziso, kari clear, translucent. Kaglass kaya manje kakatanga kuita grey, fana kuchena kwatira bvudzi kwake kakuchena munhu akutadza kuona, ndiyo cataract iyoyo. Cataract, you could tingati yakafanana a fruit, like a mango fruit. Mango fruit ine skin, saka cataract ine capsule. Then mango ine modzi yayi, cataract ine nucleus also. Then zvemango zvatinodya zviya, that's what we call the cortex yecataract. Saka operation yecataract ndeyongobvisa the front skin, kwakubvisa modzi yayi, kwakubvisa zvatinodya zviya, kongosara kuine skin yacho yayi, kwakureplace neartificial lens. Ndekuti tikangobvisa cataract tikasaisa lens munhu haoni, ndekuti tabvisa lens yayi. Now saka ndo chirwere kumaruzevha kwese vanhu vazhinji vachingokura, it's just kuti munhu akukura kuchena bvudzi, lenzi yakuchenawo, ndo cataract iyo. So vamwe vati tsanga igadzirirwe chichi, ayo inogadzirisika iyo. And kugadzirwa kwacho futi vanhu havakotsiriswi kazhinji, kungoti zvino madentist kupa chiuwe zviye pazino, panenge kupa chiuwe paziso, kwakubvisa tsanga yayo, kwakuisa ka special lens mukati, ndo cataract operation iyo.
nyaya yemataura ekuti kumareserva vanhu vane makatauti akawanda kwese kwemataura kune ice for Africa. Pataiti ice for Africa fanira kuma-90s kuma-2000 nyika yakanaka in terms of economy because zvoda a lot of assistance nekuti tinoda mamicroscopes, tozoda malenses acho, masutures, mishonga yacho chichi, saka zvinhu zvitoda support yakasimba. So kare zvanga zviri much easier for us because even mabank vana ZB vana NMB vaitibatsira sireki plus maAmericans tikati ne organization yanzi surgical eye expeditions yaibva kuSanta Barbara vaiuya vachitibatsira uya nezviro zvataishandisa nange machiremba chazotibatsirawo. Saka taenda kwese kwana mutoko kuti takasvika kwese uko kukotwa taenda kwese bhindura kupi nyika yese. Saka tikaenda kuZambia tikaopatita kuNamibia kuAngola. Saka taifamba kwese kwese but tine support. Ini nangu mafungira ndoita kuti zvekubatsirwa zvakanaka fani, but isusu semaZimbabweans we need to set up systems which take care of everyone. Zvekuti munhu kana dai anga ari toti ari kuchimani-mani kana kuti ari kupfungwe, tinofanira tine setup papfungwe yekuti basic healthcare iripo. Iyo macontracts haanetsi nekuti tingonangoti musi wakati kuchiya machiremba emaziso, mamicroscope zvese zviripo, vanhu vogadzirwa maziso, kune manesi anenge akatraina aya anoita achita post-op care but macomplications wozonzwa kumain hospital. Izvozvo tofanira kuset up because we cannot continue just to rely on assistance, help from Europe or from America and so on. Because in my view, isusu nenyika ine upfumi hwakawandisa, madiamonds, magold chichi, tikanyatsa kuumba zvinhu zvedu zvakanaka izvi, we should be able to take care emaZimbabweans, even vari kuma-remote areas. Ndomafungiro andoita hangu. Yeah, that's a tough topic, but as you say, there is so much that can be done kuti zvibatsire isusu. Isusu tinogara kudzimwe nyika where they have free healthcare and unonyatsa kuona kuti akomana, why can't we basic things like this help our own? And ukange warwara you just walk into a walking clinic waona chiremba. Izvozvo zvekuti anambuya vari uko unless they can afford, kwakutonzi vana vavo kana vane vana vari kuoverseas, mbuya wakuda kuitwa macataracts, wakuda kubviswa macataracts, you know, those are things, but that's a story for another time, and we keep our fingers crossed that we'll get there, we'll reach that point. And I think before you move, because ichazoita continuation pazvazvo tichazotaura pamberi apa kuti kusiyana kwamuri mimi kunana Canada kunana Australia nesu tiri muAfrica inesu tiri muZimbabwe, inini ndofunga kuti the problem yedu mindset. Ndombosiya iri papapo, ngatite carry on. That's tough, yeah, because again, mindset, it changes what you see. It's at the back, like you said, it's right at the back, and it affects so how you perceive things and how difficult you make it sound. But again, like you said, we'll talk about that a little later. Optometry training ya muri kuita. Tell me more about that, because I know there are very few. They have been very few for the longest time, but you'd like to kuti situation iite better, kuite madoctors akawanda anokwanisa kuita what Dr. Guramatunhu does, so that it will be easier. They just like we have nurses everywhere, we have doctors were posted everywhere. We can't do that unless those people are trained, right? And you have taken it upon yourself to do that. Talk to us about that. Well, I was very lucky because when after training Scotland, England, kuma early 90s, tikati not training in my specialist. So being in that position gave me a privilege. Famba ndichitsvaka my instruments nekubatsira nevamwe overseas friends vayozotibatsira kuti tange kuwaka department yedu maziso. So in the early 90s, we started training my eye specialist, which is running right now, Papariniatwa, the University of Zimbabwe. And it's a funny story because the first trainees I had were all foreign, 6 of them. My Zimbabwe is maziso, but it was why? Wow, department actual tatisina equipment. It was just like kwechemberogu hakuna zviriko and so on and so forth. So we want to do surgery and other specialties. Saka
mindset yamamboreva Yes, iya mindset yamamboriwe kwavari it's not a real doctor. Like you're not a real doctor if you're a vet. You're not a real doctor if you're an IE and or the mindset. yes. So part of my work was to market maziso, and I'm pleased to say I think we managed to, because it's very very competitive kuenda kumaziso vanhu vazhinji vari kuita zvemaziso. That was first thing. So taifamba tichienda kuna maamerica kumarotarian, tichienda kuholland kutaura nemalions kuti tikawana equipment yakawanda, so we launched the program. Then at that time pandati nini ngatitange kutraina maoptometrists vanoita zvemaglasses aya. Yeah. And ndobva ndanyora tsamba yainzi ZOA, Zimbabwe Optometric Association, kuti vanhu voita tanga ma-eye specialists ngachitengewo maoptometrists. Vakabva ndinyora tsamba mazuva iwayo vari mundongo wakawanda zvikanzi nyaya yako iyi hatisina kutomboinzwa, anenge ada kutraina ngaaende kuSouth Africa or ndaende kuUK, because I think vada kupreserva territory yavo. Yes. And the funny thing at that time, vakabva vachoose president munhu mutema as it were to stop me in my tracks. Obva ndifuna zvikanzi Guramatunhu uda kukoza confusion kunyaya dzeoptometry, indakuda kuda so kana iwe shamwari ava varungu vaka one day vachaenda kotosara tichiita sei. Anyway, abva zvanetsa, saka ini ndakazoona opportunity ndaitwa chairman kuBindura University of Science Education. Saka isati tatanga company yedu inonzi Optinova yeoptometry. Saka ndikati ngatichingoitai private public partnership yeOptinova neBindura University kutanga chikoro cheoptometry. Saka the first optometrist that we had, I had to fly to Ghana to recruit an optometrist. Ndikaenda kumaPhilippines, so we even still have a Filipino girl who works for us. Ndikaenda kuMalawi as well. So can you imagine these other countries opportunity training simply because of about training. But anyway, we actually have the first graduates this year. It's recent. Yeah. It's recent. It's very recent. Very recent. In fact, how long? Training is how long? 4 years. Okay. So you imagine all these years that's not tanga train, that's tanga money. But because of vairamba maoptometrist vanga singade. No. Another wanga competition vabata field day. So anyway, takatanga chikoro cheche, and I must thank ana Zondo Scala angarwe DB India where IBDZ, because council Bindura University decided to name the school after me. But zvakazobviswa nevakuru vakuru Guramatunhu ndozopana. Yeah, Guramatunhu School of Optometrist. Yeah, zvakabviswa zvese pamene mabhuku zvikanzi no. But anyway, makes no difference. Yeah, but so that's what happened. So now tiny optometrists are trying to, but still most of our the clinics are actually my foreigners since at the moment. But from next year, can I graduate this year? When I go to internship for a year, then tiny Zimbabweans opinion system. How many do you have who have trained so far? You said your first graduates is last year? I will take it this year. I will graduate this year. Oh, how many? Kubindura kuni about 12. Kuno use that another 12 as well. So we'll have about 2024. That's pretty good. That's a good start. Yes, start. Yeah. I would like to think there's some women in it as well. Oh yeah, quite a few. We are very gender sensitive. You have to. We are in 2022. You have to be mindful of that. You have to be mindful of that. That's great. Yeah. No, that's very interesting, and to hear that Bindura is training. I mean, you wouldn't think so. You'd think University of Zimbabwe, but out there, people go put their 4 years, get the training that they need, and they, people would that will help a lot. That will help a lot for a field against wakanyanya kuanda. Yeah. Even use it yakutraina saka takutraina both who use it nekubindura this, but Bindura ndio yakatanga. Wow. I'm impressed. I'm very impressed. Now, I know also you as I said, I've been following you and I've been reading about you and very impressed, and that's why I called you to tell you about all these things. Tell us a little bit about you. You were born kunyazura and you went to school kwanamrewa neku Norway, and what was it like? Yeah, what was it like when you were growing up? Norway is very interesting because isusu ndisitanga takatanga form 1.
tikatanga form 2, tikatanga form 3, tikatanga form 4 pano emission. So we're actually pioneers pano emission. All right. Yes, secondary school, yeah. Yes. Ndakazobva ipapo the way vaisenzera majews ndobva vatiti there's some family friend of theirs nemwana anga aenda kuwaterford school iri kuSwaziland, which is a private school which is also multiracial. But this guy anga kuita medicine London. He was half Jewish, half Scottish. So I met him after my O levels. Ndobva ndatongondongera nzvimbo kuenda this school, so everything was sorted out. So form 5, form 6 ndakazoenda kuwaterford school. Ndobva ndazopedza ndaziya kuSwaziland, yes. Okay. Ndobva ndazoita medicine paUZ. Okay. Ndobva ndambosenza mbichana kuBulawayo, then ndazoenda kuScotland. Ndobva ndazoita zvemaziso. Wait, but you were just a medical doctor, just a general practitioner? Well, to specialize in eyes, you have to start off by just being a medical doctor. Everyone has to, before specialize, you have to do the medicine, all of it. Okay. Also specialize. Oh, yeah. Saka ndikauya ndikadr Guramatunhu ndiri kurwadziwa nemusoro wangu ndabva ndadai you also can take care of that other than just maziso anditika, because mukati mune musoro, where I come in is musoro wenyu uri kunzwa nemaziso here kana kuti kwete, kana totambotaura zviye kuti is it something in the brain chiri kutsikira chi kumaziso. So the quick test that we do can tell kuti uyu musoro uri kunzwa nemaziso, munhu yane brain tumor. We can tell that within about 5 minutes. Tozoita zviri mascan afterwards. Okay, tisati taenda kunotaura about Dr. Guramatunhu, your way, how you started, and or you told us a little bit about your education and when to Swaziland and then back to Maputani. There's a question here by Mildred. Question for you, doctor: is it advisable to use reading glasses bought over the counter, or we need prescription glasses always? Very good question. Chirwere chekuda reading glasses chinonzi presbyopia. And I always tell patients that, it's not really a disease, as we all have more happy birthdays than we require reading glasses. And they're pretty standard. That's why ekutenga mashops over the counter anongosenzawo futi. Yeah, the only difference is ndambotaura nyaya kuti munhu panopuwa maglasses, any glasses, ibvochekwa pressure. Saka uchangotenga mopfeka zvinhu zvakanaka, but mukauya kuna optometrist or kuna ophthalmologist, not only are you going to get my reading glasses, a proper prescription, but you also have your pressure checked. And any other problem with your eye, it also gets checked. No advantage, you would do properly in the test. See, if counter, you can read with them. Ndina mbuya vangu vari kumusha vandaka, I had a book published about a month ago. So she's in the book. She is 92. She's a retired nurse, and she goes, spiwe book nditumire book asima kuona magrasi andisogona kuona bandoda kuverenga ndega. So I was just thinking zvakachibvunzwa naMildred kuti I don't know, can I just go into a dollar store and get her akangonzi plus chakuti whatever, something for her? It's like a magnifying glass, isn't it? Yes, and not any age. So between 40 and 45, 50 plus 1 will do. Okay. And, she's 90. She's 90, doctor. Akuma 90 manje takwenda kuma plus 3. Matondibatsira. In between apa ma plus 2, plus 2.5. But kam nakura from 60 zvichikwira plus 3. Kana zvinhu zvese zviri right plus 3 they should be able to read. Okay. That's helpful. I'm sure, like everybody's saying, Hans Namandi, if we had Andrew Fleming, Parenya, Chwa Salim Mugabe, why not SG? It will happen one day. Yes, we would. But when I was varidzira, Solomon Guramatunhu School of Optometry, and as what a befitting honor, you are a trailblazer in field, Budi. That's really nice. That's Mandy Mauds. I was saying that, and really, we're looking forward to one day. We'll hear that. And Zimangwa, you don't have to call for it. Yeah, you don't have to insist with time. I mean, chakanaka. Yeah, sure. Chakanaka, and that's fantastic. Now I was asking you about yourself. You are big about education. You're a philanthropist and you're really big with rural education. Tell us a little bit more of that. I have this strong belief, Kuti, education is the only way we can get out of where we are right now, especially as Africans, as Black people, as Zimbabweans.
And I also look at myself. That person is which crazy. Ndinguri kamudhari kumareserve ari kumwe hako ndari whatever, you know. Kakufudza mombe kakapfeka heti. So because of that, ndine a very soft spot for vanhu vadondo chikoro. Saka what happened in my life, kune vanhu vanongouya vafana kuti nai doctor, ndione mari dzangu ndine 3 A's but ndiri nherera ndakafika nababa namai. That's how it all started. Saka ndangoti ndikaona mwana akadaro ndinoona kuti okay, titsvaka nzvimbo, kana rina nzvimbo tongopira kuti nyaya yake ndeichokwadi tobvisa maschool fees. Saka manumbers aramba achikwira kufanira tazofoma inonzi Guramatunhu Family Trust Scholarship Fund. So muna ndichairman kubhindura would take 5 orphans every year through university. But in then takataguma tane ma-students kuChinoi, University of Technology, ku HIT, Harare Institute of Technology, pause that nanhasi nema-students atiri kungobhadhara ku-MSU tine vamwe, kuSolusi takaendesa vamwe, kuNUST tine vamwe vari ikoko, then kuSchool of Mines. So that's my strong belief kuti, you know, each one of us, I think, should try and help vana kuti vafunde and you know, just give them as much as we can. Then secondly, kune yakafunga inonzi Zimbabwe Rural Schools Library Trust. Saka wandikumira ndiite patron. So idea yedu ngerekuti munhu wega wega muZimbabwe yega yega enda kuchiprimary school kwawakafunda woita make sure pane library necomputer center. Reason ndeyekudai vana vedu isusu indofunga kuti vachingotanga grade 1 ngavanga kutotamba nemacomputer, even vari kuECD vakutanga veiti macomputer kuti vakumbira wakadi vakura vakachenjera. And I believe tofanira kuti tatanga nawo tobva ticheka zve-high tech, financial literacy, blockchain technology vari kuprimary ndokuti wakwere tine vana vakachenjera who can also equally compete with any other race in the world. I think we have to do that. So obviously trying to lead from the front. Ndakaenda kuprimary school ndakafunda kunyazura. Saka mukasvako izvozvi panonzi paSt Peters patokyo pane yakanzi Solomon Guramatunhu Library and ICT Center. I hope haichabviswa. I hope iyo yange isina politics mukati, saka yabva iripo yakamira. Saka we did 42 computers dzevana vechikoro, then vatadzita 20 computers dzevanhu vakuru, kuti vanhu vakuru vari mumareserve vasingazivi zvemacomputer can come ma-evenings, wokutora ma-evening lessons kuti vamwe vada kupfuwa nguruve pane zvavada kuitawo, vanotanga kudzidziswawo nezvemacomputer, because I think kufunda hakuna age ka. Munhu even wakura sei unongofunda totada kuti tiite. Saka tikadaro nyika yese vana vese muZimbabwe dai even ari kubhinga ari kupi aite access kumacomputers kuti mwana ari diki 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 achingotanga chikoro grade 1, nyika yedu inogona kusumuka. Because nyaya education, I'm sure tese tinoziva when we were growing up, whether my families vanga vane zvavainazvo kana kuti vasina, every parent knew kuti mwana wangu, their way out of this poverty from this lifestyle or what we have right now is going to school. It's very, very important. And it's great that you are supportive of such and starting with where you came from, taking back to, you know, kwamakabva vanhu mese zvingabatsire. And sekutaura kwamaita suggestion yamaita, I think it would be great if we can do that. I know kuti takambodaidza another Dr. Chiremba ari ku Australia, who is doing amazing things. He's from Mutokwa, ari kuunzganidza mabhuku akawanda achatumira kuZimbabwe, and they came and they built some beautiful buildings kuma rural areas. I think kunana Binga, several of them. So, you know, those kind of things, zvinofanira kuti encourage our issues, just ordinary, us mere mortals, the ordinary people. But you can do what you can. It's expensive kushipa my books, I know. But if we put our minds to it and everybody gives a little bit to buy books, and there are so many places. I know Canada, there are so many places. Anytime we can go out to my schools. You know, now with my computers, people don't even have my hard books. They don't need them. And we know we could use that. Ukaendesa kuchikoro kwa mtoko kureserve a library. It is like the one behind you there with those books, that just a treasure, because they don't have anything else to read. And that is fantastic. I think it should be encouraged. We should all, you know, get together and try to do as much as we can to help this kind of thing. The initiative such as yours. So now, tell me, we talked a little bit about nyayema cataracts.
are you still doing it? Are you still going out to my rural areas? I know you did say you did get a lot of support from my banks and my corporate organizations to get the things that you needed. So I don't know right now, where are you with that? Well, the program is not as it was those years. Yeah. And in as an individual, when I'm the senior guy, so kune vakatraina through our program, Mhm, kumana vechidika ndo vari kuita program iyo, ndo kurane program iyo. Saka mhm. from time to time vakaona sponsorship vanomboita, but isi kudhara tati organize kuti every month and taenda into a different province. Saka taenda kwese kuna Chipinga, toenda kubinga, toenda kupi. Iye zvinezvi we are not as organized as that. Also because of COVID, mafactors acho awanda akaita Yeah, yeah. the economy and so on. People don't give as readily as they used to, and also foreigners vambe vazotibatsira maAmericans on pangoita zvizvo nepolicy dzedu dzapinda mukati, vazhinji vaimboya vanga vasingachauya. In fact, most of my friends vaguma kuenda kunamibia vasingachauyi kuno kuzimbabwe. Saka it's not what it was, but the young ophthalmologists, they're still carrying on the program, but on a very small scale. I know you had a big collaboration with Loma Linda University. I know where Loma Linda is in California there. They used to come and work with you, and you'd go to rural areas to do that. And so, Yes. but as you explained, things have changed a lot. There's a whole lot of political decisions that have been made, which maybe is curtailed this this program. Anyway, we keep our fingers crossed, and we just hope that someday it will be easier and people will be able to start it again and move forward with that. So now tell me, kuona kwamuri kuita imimi muZimbabwe with the education that you're doing, like what you did today, this is highly educational. People are saying, oh, thanks Wasangwadzi, because we learned a lot, and they have, because ordinarily we don't know, we don't understand this, and it's a specialized kind of thing. Yeah, maziso. What can you, how are you seeing it? Do you think vanhu enough education on it, or there's still a lot that needs to be done? I think there's a lot to be done. It's still a lot. For me, because you would interest not only in health, but in education itself. So I look at our hospitals, our clinics, access yevanhu kune mishonga chaiyo chaiyo. Zvakaoma at the moment. Things are very, very difficult for a lot of people, but more so vanhu vari kumamisha, vanhu vasina mari or vasina support even from the diaspora. Kuna vamwe vane support, kuna vamwe vasina support zvachose, zvinhu zvakaoma. Then secondly, ne-involvement yangu mu-education, in fact I must tell you this, after ndava chairman kubhindura, I remember Dr. Washington Mbizvo, who was PM secretary, akanditi, iwe Guramatunhu wapedza 10 years kubhindura, saka won't let you go, takuendesa pa-UZ, pa-council. So they put me on the council, and I was in about 4 committees. University of Zimbabwe. Yes, but ndazoona manje zvinhu zvavo, ndikati akomana ava zvotakuita kaizvi, akomana, and people couldn't take, so I was kicked out. I was thrown out. So and I was looking at the rankings. You can check the rankings. The rankings they invest. When I went to use that, I think that from Africa, that from top 10. Yes, I think ana Botswana, ana Zambia, ana Namibia, 20 something. This is number 69. You mean level of education? Zimbabwe was the top 10. Let's go Google the rankings in Africa, the universities. Type number 69. So I'm trying to answer your question about education. We really have to do something. Zimbabweans all over, wherever they are, they're very keen on education and they excel. But we need to make sure the infrastructure both in health and in education. And we also have to look at manpower. Because when I'm in hospitals, my ICU, my nurses, there's one going to UK, doctors who can leave, they've left, lecturers who can leave, they've left. We have to attend to that if we are serious about developing our country. So at the moment, I'm not hopeful. I think we have to do something drastic. Well, you're not alone. You're not alone. I think a lot of people, we know, we don't know, but we just know something has to happen, and there has to be
a major change, for it to make any difference, something major has to happen. Michelle asks here, can you tell us about sun damage to the eyes? Yeah, well, we have lots of sun here. Like you. There are two things. Munhu akatarisa directly the sun. Iso panombera zvemaeclipse zviye sunburn ikaconcentrata pamacular paretina tambotaura like a film of the eye, inobva inoita permanent damage, a permanent burn. Munhu azoona kuerenga unobva to atadza kuerenga from then on. Apaita concentrated focus sun rays on the macula, and that's the drastic one. Saka chinzi maeclipse aya kana kwaita eclipse, don't just look with your ordinary eyes. You don't do that. Kana kupfeka masunglasses, you need special protection. Then zuva pacharo, fanira kuno vanhu vakarohwa nezuva vanoita magrots maziso. I'm sure you've seen one vanenge mapundu maziso nechimukati, zvokura zvipinda pakati pezuva anonzi materigium. Vamwe vaita anonzi mapinguicula munenge asina kucrossa. Saka anoguma kuita fama foreign bodies zorangotsvuka richirwadza vachikwenya and then tingoita ndine foreign body all the time and so on. Saka we encourage everyone kuti vapfeke masunglasses anobloka UV. They're very important, because imi tikaoperata munhu tikabvisa growth yetu kuti aiwa taoperata zvedu, but please pfeka masunglasses, because if you don't, this thing can come back, or kune rimwe zuva racho chimwe chakura. Saka sunglasses are very essential for everyone kudzivirira zuva. Haze kupoza vasikana wene vakomana wemanzwa hazi kungopoza wakapfeka magogorosi ako. We used to call akachena nemagogorosi ake. Chiremba wakutaurira zvinofana kupfeka maglasses because it's not good for your eyes, right? Ko anonzi mafloaters mai. Very good question. Mafloaters munhu anenge achiti pane chinhu chiri kufamba muziso mangu zvokuti ndinode kutochibvisa, vachiti like a spider here ichichi ndikafambisa ziso ichi chinofamba kudao. That's a floater. Now isusu manje kumaziso, we worry about the retina. Ndambotaura that photographic film, because if something happens in the retina ikabvaruka chikada sei, then we have problems. Saka floater, one or two things. Either severe form yacho ndeyekuti tinofunga kuti retina yabvaruka, kabisita yabvaruka yani kaburi, and we have to do something about it. Kana kuti gel iri mukati inonzi vitreous iri mukati umu, as time goes on in life, kana kuti vanhu vari short sighted stereki, inoita liquefy, yoita kunge mvura. Yaita liquefy kudaro kunosara tikuti magel tisina kuti liquefy, tokuti mvura yakafamba do tinofamba. Saka floater toiti posterior vitreous detachment. That's what it means kuti yaita liquefy. Saka yabva yaita come off there. Saka either in its mildest form tinongoti naita posterior vitreous detachment, saka we just watch them, we don't do anything about it. Kana kuti ngaticheke retina kuti yakanaka here, haina kubvaruka here, haina tear here, haina buri here. Kana paine buri, toshandisa laser to seal the tear or the hole. Kana ya detachment part of operation. Saka tinoti munhu ane floater, please, 4 things. Mafloater mukana awandisisa angoti awandisa sei. Number 1. Number 2, mukaona pane maflashes of light kunge mheni kuti 3, mukaona pakuti kunge pane curtain roda kuvhara sekuti huri kudzika so kana kubva kumasides. Number 4, vision ikadzikira. Any of those 4 things, please report back. Kumidzi mama is in images. Totarisa futi kuti retina chakanaka. That's the story of floaters. Ko prognosis yacho ukarega kuzviita izvozvo, what could happen? Well, kana ingori floater yekuti gel imwe yana kunyunguduka yayi, with time that will dissolve. It might take weeks, it might take months, or even years sometimes. But you know, my floater, kind of retina yakanaka, we reassure you that don't worry, my floaters are achangonyunguduka. But watch those 4 things. Zvikadaro it's okay. Asi kana zvisina kuitika zvezvi hazvichanyunguduka zvazongo disappear. Don't hear my floaters here. Okay. And someone said over-the-counter eye drops to remove redness safe. Yeah, I mean, when hygiene, you can use them. But remember, the best thing is to protect the eyes
from the elements, from the sun, from the wind, from the dust. So don't you take my drops, protection first. Then you can use an eye general. Okay, sometimes steroids, which also clear the eyes. Steroids are eye pressure to go up, glaucoma, glaucoma. So one needs to be careful about just using my drops. I think that's any chimukati. Yeah. That's any danger. Yeah. Chichinopa kuti maziso atsvuke. I know dust can, but what are some of the things that we can do to protect our eyes? Kuti asaite red. No, if you look for it, you'll find it. I know. But my elements. Zuwa, mepo, gurua, zvinongoiriteta maziso. Yeah. And so initially anombotsvuka achimboita kuwawa ma-allergies chacho. Sometimes people can react to majakaranda kana kubuda paya ma-flowers ona kureacta. So todzoka panyaya nambotaura kuti protection, ma-sunglasses, for all those things, ma-protection. Ma-drops anoziva zvavo pamberi apa asi chekutangisisa protection, ma-sunglasses. Yeah. Hanzi, following my retina detachment in 1990, I have lived with lots of floaters and am no longer aware of them. It was repaired near cryotherapy since there was no laser treatment in Zimbabwe at that time. Saka mumwari kutaura ikanzwa sangwazi nyaya yanhasi yakanyanyisa kukosha. Chiremba vachadzoka here kuzotaura nezvebvudzi. Right on time. Mimi ndakabhuka doctor today kuti vataura nenyaya yemaziso nenyaya yezvirwere zvakadaro daro. Mangwana, the very Dr. Guramatunhu is coming back, no holds barred, vulnerable. We're going to bring him in to ask him, Doctor, titaure nenyaya African woman's beauty. I'm going to put it in that way because ndamboti taure nawo nyaya yavo yakakomba vari kuuya mangwana ndio nyaya tinenge tinayo nhasi tata tingopedza nenyaya yemaziso watidzidzise zvemaziso mangwana tinenge tiri get nasangwadzi. Saka please tell your friends and come back tomorrow same time. We're going to be talking to doctor about nyaya yebvudzi, nyaya yebleaching, nyaya ye all kinds of things, nyaya augmentation and augmentation. Doctor is going to tell us because sandabvunza kuti doctor muri chiremba chaiwo musati maenda kumamwe chiremba wemaziso saka hanzi rega tione maningekeni nakataura make what causes vitreous fluid to thicken. No, not to thicken, but to liquefy. To liquefy, yeah. To liquefy. That happens just with age. That's number one. Number two, when you are short-sighted, the eyeball is too big for them. So the length of the eyeball is big. Secondly, the lining sclera is thin. The retina is also thin. And the vitreous also becomes thin, so it liquefies. So these are the two reasons of better liquefaction: age and short-sightedness. Age yamareva inenge yauda kuti tinetse isusu takudingurira kwakare ikoko zvinhu zvacho zvine zvakuya zvisina kumira mushe. Hanzi Mildred, makeup is huge nowadays and a lot of women use eyeliners etc. Are these not harmful to the eyes? Vamwe vanoreacta kuita allergy to some of these things. Ndo zvinonetsa vamwe vaita tumaparticles dzinopinda tozimboda wanetsanetsa vamwe tumwe tunovhara maburi anobuda tear film production. Pane timaglands tinobudisa tinogadzira matears tukabhlokwa futi tototo then munhu akuita madry eyes and so on and so forth. So these are some of the problems that come up. But nyaya yemadzimai munongoziva kuti zvinonetsa kuti titaure nyaya. And by the way, mutaura madzimai ese kuti warikundituka wasitanzwa zvandinoda kutaura momonditeerera face mozondituka afterwards. Because munoziva pamwe well, women vanoisa ma-ironing kane apparently anoiswa neglue. They put glue on it kuti zvinhamirire. I don't see that being very healthy, Chiremba. No. But if it were vet patients, one unoshandisa super glue over amene zvinongonamira naso wotozoya titotora tomutheatre
cutter gently so that we don't damage the eye. Could separate my eyelids. So we need to be very careful about this. Anyway, I think because nothing beats nature. Mangwana. Yeah. Anti Namkunda Makaya, we grew up using urine. What? Urine to clean eyes. That is eye irritation, red eye, and I've seen some people who still use that method to date. Does it really work? It's first time I've heard about that. Yeah, well, I can't even comment because it's the first time. The only thing I can tell you right now, mishonga yedu mizhinji chiwano inokwadza maziso ndozvandoziva, because fanga vamwe vanoshandisa maleaves ematomatoes aya, juice yaiswa mwana pamwana angoita infection, akuita mabori, obva aiswa either muto wemaleaves aya or some other stuff, maziso anoita kuora kuti apasi. We end up removing them, and I've seen this so many times. So because imwe yacho obviously it's not sterile, saka I think one needs to be very careful. Saka urine handina experience nazvo, asi nongoziva kuti vamwe mwatinoona vanenge vaisa imwe mishonga yechiwanhu iyai maziso anoora, ndozvandoziva. Unoora maziso. Please don't put urine in your eyes now. You go to the washroom and get down there, but don't put them in your eyes. Anzina Irene Sangwadzi Matigonera, Dr. Guramatunhu mazviita nedzidziso yepamusoro. Prevention is better than cure. Thank you so much. Aiwa. Mangozvinzwirawo mangwana tiri kudzoka naDr. Guramatunhu vanenge vari get nasangwadzi tinenge tichichena zvibhakera ndinoda kuisa mawivhi angu tinenge tiri kuoneka doctor inini ndiri kuda kuisa wivhi yangu ndinoda kuluka good. And doctor will be there to say unoona sangwadzi siyana nezvauri kuita izvozvo, because this is how I see the black woman's beauty. And like sekutara kwati, nothing beats that natural, the natural beautiful woman. But competition yacho inenge iri kunetsa Chiremba kuseri, because I don't know why we think kuti you don't look beautiful unless you have hair. You don't look beautiful unless wanamirira eyelashes ako. That's how we are as women. We want to look good, and sometimes we buy things that's really quite dangerous to us. But this is you. I mean, tomorrow you'll be back and you'll be talking about how you perceive it, your discussions with other men, and what we don't know about ourselves as black women, right? Am I correct? I look forward. Okay. Tasarane 3 minutes. I don't know what you'd like to say about nyaya eye care. We have one moment. Izvi zvinotendeka Dr. Maita basa mafundisa pachikoro pandaibva chaipo paTokyo. Tafara kuzviziva. Okay. Faustina Chitura uya ari kutaura Mildred. Thanks tazvinzwa nhasi. Okay. Just to wind up. Tell us what you need to tell us about eye care, what we need to do, what you need to be aware of, and whatever. Program, then we'll be back tomorrow. I think my topics that touch on us, they're the most important. Just once a year, in the morning, come kuti pressure ichekwe, because this disease and it's so rampant. And it so happens that glaucoma is much more severe in black people compared to any other race. 30 years of age, 40, but are blind, glaucoma, and then it's too late to do anything. So please, just tell everybody to check eye pressure every year, especially anybody for 25 years of 40, it is a must, it's a must. 30, 40, it's a must. Diabetes is the number one cause of blindness in the world. Saka, it's a serious disease as far as vision is concerned. Saka, please, concentrate with diabetes, ataswa maziso, and it was really that. Zvaidyiwa nambuya zvezvanzi ngatingodya izvozvo toramba tiri healthy, yeah. And then tatora mishonga iyi kuti mishonga yedu yechiwanhu kumaziso hazvisi kunyatsoita mushe. The only other thing which is not so common yet tinotaura ndinyaya macancer emaziso, because kuwana vadiki mukaona mwana ari mumba ari mudiki achiita zirengerekitsi rinotimerira kutema sekuti kalight kareflection inenge iri cancer iyoyo. Vamwe vanonga kuuya nawo vana
mukurumidze kuuya nawo. Masquins kuti maziso akadai omataridza zvichazogadzirika, uyai newana because zvinogadzirika mukakurumidza kuuya nawo. Before 5 years you must fix these squins because Squint can squins. be fixed. Oh yeah, but early because either some squins just require glasses. This one tanga kumona kuma 2-3 years. Then some squins are not congenital, right now we have to operate and they can go straight. Munhu mukuru zvakadayi zvikati zvinogata squint with a double vision. One idea double vision, right? And inonzi lazy eye. Because brain kumasoko tambota kuya. What the brain does is mwana rimwe arikuona mushiri kuita squint, rimwe straight. The brain will accept the image from the straight eye and ignore the rakata squint ire. Saka mwana for 5 years akadaro, brain yato ignore completely that lazy eye. Akazoya kuma 10-20 years kuona zvichaita because brain yakato ignore kudara. Saka akauya early, we patch the good one to force a to stimulate before 5 years. Rakuono, then we straighten the eyes. So all those things can be sorted out. Thank you, Dr. Maita Chirandu anditi. Moyo chirandu. Maita moyo chirandu aiwa asina anenge achiti hadina kuzvinzwa musha aiwa kunenge kuri kunyepa. Chiremba watitaurira almost everything that we need to know, basic things that we need to know. Wataura glaucoma chi, wataura diabetes, how it affects our maziso edu, treatment yemaziso, nekuona kuenda kunoona chiremba kuti wachiona kuseri kuti kwakamira sei, nepressure yatadzidziswa zvatisingagoni kuona with our ordinary eyes, but we need to see doctors. And I know kuti mari inenge chinzi mari, but vadikani dzimwe nguva tinoisa mari in the wrong things and tichisiya zvimwe zvinhu zviri very important that we need to know. I think in a nutshell, tadzidziswa zvinhu zvatinofanira kuziva about maziso. Again, toda kutenda nekutiteera kwamaita vamandonyepa wamwe kuti mangwana chiremba wari kuya get nasangwadzi vanenge vari pano tinenge tichitaura nenyaya dzerunako nenyaya yebeauty nenyaya the dangers yebvudzi. It's gonna be a ha. So mochiswera zvakanaka vari kucanada nekuno kuamerica kuno kucanada nevari kuamerica vari kuengland nekusouth africa nekuzimbabwe mochirara zvakanaka. Tinoda kutendai nekutiteera kwamaita mangwana tinenge tiri pano naDr. Guramatunhu wachitaura. So muwane zuva rakanaka. Thank you so much.